Hi students. So let us understand in detail what is electric dipole and what is the expression for the electric field on the axial life and electric dipole. If that is the case, first let us understand what is electric dipole. And as the name suggests, as the name implies, a dipole is nothing but whenever two charges, one positive polarity and a negative polarity. As you see here, one positive charge and a negative charge. When these two charges are collectively, when they are taken, they constitute a dipole. Di means two kadamma. So కాబట్టి two polarities ఎప్పుడైతే రెండు polarities ఒకేసారి కనుక తీసుకుంటే and they must be displaced by a certain distance. ఇక్కడ పర్టికులర్గా if they are displaced by a distance of 2L or 2A units. కాబట్టి we can call this the combination as a dipole. So కాబట్టి one positive charge and negative charge separated by some distance, పర్టికులర్గా 2L లేదా 2A distance. అంటే ఏంటమ్మా 2L లేదా 2A అంటే half of the distance becomes A or L కదా. సో కాబట్టి whenever two charges, one positive charge and negative charge are separated by a distance of 2A units, and of course if there is a vector directed from the negative charge to the positive charge called dipole moment vector. Exactly at the center of the dipole there is a vector defined which is directed from negative charge to positive charge. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే we call it as dipole moment vector P bar. So obviously P bar is equal to Q into 2A because moment means force into distance, right? So here what is actually we have charges which are in action. So therefore charge into the separation distance Q into 2A becomes a vector because though charge is a scalar, because and distance we see here they are actually acting on a line, so therefore we can take that as a dipole moment vector P bar. So P bar is equal to Q into 2L or Q into 2A. This is our dipole. If that is the case, if you take such a dipole that is a one positive charge and one negative charge separated by a distance of 2A units, what exactly if you take a point on the axis of the dipole, you see this is the axis, the line joining these two charges becomes the axis of the dipole. Obviously when you extend this axis on either side, particularly on the other side, so you take a point say intermittently like here somewhere outside the dipole at a point P at an external point. If you look at what exactly electric field, so how to calculate and how to get the derivation for that, that is our first motto. So therefore as you see here, these two are the charges, one positive charge and one negative charge separated by a distance of 2A units. Fine. And now I am taking from the center of the dipole, I am taking a point P on the axis of the dipole which is at a distance of smaller units. Now if that is the case, we know very well that what is the electric field. Electric field is the intensity of electric field is the force experienced on a unit positive charge. So obviously because of this charge, positive charge, that is you can calculate electric field. Electric field is equal to K, that is constant 1 by 4 pi epsilon or 4 pi epsilon naught into the charge Q divided by the distance square. So as you see from the positive charge, this particular point is at a distance of R minus A, because as you see here I am taking a point P exactly which is at a distance of smaller units from the center of the dipole. From the center of the dipole, this point P is at a distance of R units. So therefore if I subtract a distance exactly half of the distance of the dipole, that is, or from the distance of 2A units, if I take half of the distance, that is A units, if I subtract this A from this R, I get the distance from the positive charge to the point P. So therefore obviously electric field due to positive charge is equal to K, that is constant 1 by 4 pi epsilon or epsilon naught into Q by R minus A whole square is our E due to plus Q. And similarly the electric field due to minus Q charge, that is negative charge, at the same point as you see here it is what? It is the same, that is your K. Obviously K is a constant into Q, because I am not taking the minus sign here later on. Even if you take a minus sign over here, because we end of the day we are going to add their electric potency, electric fields. So you can take a minus sign over here. So minus KQ divided by R plus A whole square. As you see here from negative charge, this particular point is at a distance of C, and this is your R and this is your A. So therefore when you add half of the distance of the dipole to this R, therefore you get the total distance from the negative charge to the point P.
So as a result, you have E due to electric field due to plus Q charge is K, or 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R minus A whole square is the first one, and due to minus Q it is minus KQ. You can mention minus here itself, okay, minus KQ by R plus A whole square. So while adding, obviously, because no, you have to superimpose the impact of both fields. That means whenever you are going to calculate the total electric field at a point on the axial line, you need to superimpose both the fields. That is, you are going to add the total electric fields. So when you add the total electric fields, as you see, one is E due to plus Q, and of course, because this is a negative electric field, so you can take this is 1 minus R, 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square. This minus is due to a negative charge. So therefore, if you take KQ as common, constant multiplied by, because Q is the same charge for both the polarities. So therefore, this is how you get an expression, that is 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square whenever you just add the fields. So therefore, it is simply you see from the basic mathematics, it is nothing but when you take LCM, that LCM is R minus A whole square into R plus A whole square, from which it is, it will be cancelled exactly R plus A whole square minus. So what you find here is what you get, A plus B whole square minus A minus B whole square in the numerator, so which is nothing but 4AB. So you get a constant value of around 4AR. 4AR, because 4AB here, or one of the terms is R, other term is A. So therefore 4AB term is nothing but 4AR divided by R square minus, you see here, R minus A whole square into R plus A whole square, A plus B into A minus B, A square into B square is nothing but AB whole square. So just when you take A square and B square, A square into B square is nothing other than AB whole square. So AB means R plus A into R minus A, R square minus A square whole square. So this is how we are going to get the total electric field at a point P, at an external point on the axis or axial line. Because we are taking the point on the axis, so we can call this line as axial line. So at a point on the axial line, the total electric field is K times, that is 1 by 4 pi epsilon naught times of Q into 4AR, because numerator is 4AR divided by R square minus A square whole power 2 whole square. Now, as a special case, if you see here, because normally when you look at the distances, generally the point where we are taking, that is on the axial line, this distance from the center of the dipole is much more larger than half of the dipole. So when you take as a special case, the distance from the center of the dipole to the point is much more larger than the half of the length of the dipole. That is because we know the length of the dipole is 2A units, half of the length of the dipole is only A units. So because normally this distance from the center of the dipole to the point P, on the axis, those distances are much larger than the length of the dipole, half of the length of the dipole. So as a result, when R is far much larger than A, then you get the expression reduced to K into, what is you are going to get? 4 into KQ. And as you see here, R square minus A square becomes simply R square. So R square whole power 4 means R power 4. So as you see here, because R square minus A square will be reduced to only R square, since R is much larger than A. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, R పవర్ 4 న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో పైన న్యూమరేటర్లో R క్యాన్సిల్ అయితే యూ ఫైనలీ గెట్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ R క్యూబ్ ఇన్ ది డినామినేటర్. కాబట్టి యువర్ టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బికమ్స్ వాట్? 4K, K is a constant, one, as I told you, 1 by 4 pi epsilon naught into Q. Q is one of the charges of the dipole. No, because both the charges are of plus Q magnitude only. One is negative charge, other one is positive charge. So therefore, 4KQ into A by R cube, this becomes the final expression for the total electric field at a point on the axial line of a dipole. So here we can further simplify it in terms of dipole moment. మేము చెప్పా కాబట్టి, సో ఎక్కడైతే మీకు Q ఇంటూ 2A కనబడుతుందో లేదా Q ఇంటూ 2L కనబడుతుందో అక్కడ యూ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ బై P బార్, ద డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టార్. సో కాబట్టి P బార్ రాస్తే కేమా వేర్ ఎవర్ యూ గెట్ A ఇంటూ 2Q, సారీ Q ఇంటూ 2A. సో దేర్ యూ కెన్ రైట్ P బార్. సో Q ఇంటూ ఇక్కడ 2 ఇంటూ 2K కింద రాసుకుని Q ఇంటూ 2A బికమ్స్ అవర్ P బార్. సో 2K ఇంటూ P బార్ బై R క్యూబ్ becomes the final expression for the electric field.
Kabatti, because this only magnitude of the electric field, of course the way obviously it will be acting towards this between the along the same line joining the dipole, that is the charges as well as on the, because the axial line is also on the same line, so which is nothing but the line joining the charges. So because on the axis itself, so therefore you can express it as in the vector notation. So E bar is equal to 2k into P bar, dipole moment vector. So P is a vector here, charge multiplied by distance. So wherever P bar is there, it must be understood as Q into 2a. So kabatti 2k into P bar by R cube becomes, only in terms of magnitude, this becomes the total electric field. It is the direction of the electric field, sorry, the total magnitude of the electric field at a point on the, at a point which is at a distance of small r units on the axial line. Axial line means what? The axis of the dipole is nothing but the line joining the dipoles, that is two polarities. So therefore on the same axis or on the same line, you are going to get an electric field expression which is directed in this direction, that is on the same line joining. Fine. No, that is the first case. If you look at the second expression, now this is a small deviation, that is what is actually here. Instead of taking axis of the dipole, we are going to take another plane, that is what is called equatorial plane. So as you see here, this is the picture concerning picture, that is corresponding picture. Whether you take this or this picture, it is very much clear that as you see, ఇది ఏంటమ్మ ఇక్కడ డైపోల్ ఎక్కడుంది, because two polarities, one is positive charge here is and a negative charge is here. So therefore obviously dipole is placed in the horizontal. So as a horizontal line dipole, you can just assume a dipole in the axis horizontal, this one, right, along the horizontal axis. So when a dipole is located like this, so a plane which is passing through the center of the, center of the dipole, and of course perpendicular to the axis, that is termed as equatorial plane. కాబట్టి ఎనీ ప్లేన్ సార్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి సార్ అని అడుగుతారేమో. ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 డైమెన్షన్స్లో, ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ అంతా 3 డైమెన్షన్స్లో, అది కూడా ఐసోమెట్రిక్ వ్యూతో ఉందమ్మా. ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అంటే అన్నీ ఒకే చోట కనబడేట్టయితే, సో యాజ్ యూ సీ హియర్ ఇంజనీరింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం దాన్ని ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ అంటాం. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జీ నెగిటివ్ ఛార్జీ రెండింటినీ కలిపేది ఏదైతే ఉందో డైపోల్, ద డైపోల్ ఈజ్ అలాంగ్ ది హారిజాంటల్ యాక్సిస్, రైట్. నో హియర్ దాని కరెక్ట్గా మధ్యలో ఈ ప్లేన్ ఉంది. దిస్ ప్లేన్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద ప్లేన్. ఈ ప్యారలోగ్రామ్ ఏదైతే కనబడుతుందో మీకు, దట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ది సెంటర్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్. జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ఎలా అయితే యాజ్ యూ సీ హియర్ ఒక సాతో ఎలా అయితే మీరు కట్ చేస్తారో, జస్ట్ లైక్ దాట్. సో అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్లేన్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్, బట్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది డైపోల్. కానీ దాన్ని చూపించాలంటే ఇలాగే చూపించడం, ఇంత మంచి చూపించలేదు కాబట్టి, సో యూ నీడ్ టు అజ్యూమ్ in the vertical plane. So this is the equatorial plane, you need to assume in the vertical plane. So కాబట్టి this becomes the equatorial plane. నాకు ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ మీద ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తే, దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ బోత్ ది చార్జెస్ ఆబ్వియస్లీ. As you see here, this is our dipole. See, actually these two charges are separated by distance of 2a units. Now whereas I am taking a point here on the equatorial plane, so because of the positive charge, as you see here, electric field vector is oriented in this direction. So therefore E due to plus q is oriented in this direction, and E due to minus q, as you see here, because whenever you have to calculate, whenever you have to get an expression for electric field, you need to assume a positive charge here, you need positive charge. But ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి there exists a repulsion, and that repulsion, see, that electrostatic force acts away from the line joining, that is away from these two charges. So therefore obviously a field with a magnitude E due to plus q, that will be directed away from the point. And మరి దీని వైపు ఏంటి సార్ అంటారేమో, దీని వైపు as you see this is a negative charge, and now you consider now, because when unit positive charge is taken here and a negative charge is taken here, no, these two are of opposite signs and they mutually attract each other. So therefore electric field due to a negative charge is directed in this direction. కాబట్టి రెండు వెక్టార్స్ see, when they are acting in two different lines like this, but resultant calculate చేయడానికి we go for parallelogram. See, parallelogram లా
కాబట్టి మీరు యూ కెన్ ఈజీలీ అజ్యూమ్ దట్ ఈ డ్యూ టు ప్లస్ క్యూ ఇస్ ఇన్ డైరెక్షన్, ఈ డ్యూ టు మైనస్ క్యూ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. కాబట్టి రెండు వెక్టార్స్ని రిజాల్వ్ చేస్తే ఈ వెక్టర్ యొక్క సి, that is a cos theta component will be acting in the horizontal direction and sin theta component due to E plus Q will be acting in vertical direction. కాబట్టి E plus Q sin theta ఇక్కడ రాశానమ్మా, E minus Q sin theta I have to write here. మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ టూ కాంపోనెంట్స్, వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్, దే క్యాన్సల్ ఈచ్ అదర్. ఎందుకు నేను సి కాబట్టి బికాస్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాంపోనెంట్స్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, సో దే క్యాన్సల్ ఈచ్ అదర్. సో ఓన్లీ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్, దట్ ఈస్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్. కాబట్టి ఏదైతే ఏ ప్లేన్లో, కాబట్టి ఓన్లీ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ ప్రివైల్, ఈ రెండు మాత్రమే ఉంటాయి. ఒకటి ఈ ప్లస్ క్యూ కాస్ తీటా, ఇంకోటి ఈ మైనస్ క్యూ కాస్ తీటా. కాబట్టి దీన్ని రిజాల్వ్ చేసినప్పుడు వచ్చేది ఈ మైనస్ క్యూ కాస్ తీటా, దీన్ని రిజాల్వ్ చేసి వచ్చినప్పుడు హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఈ ప్లస్ క్యూ కాస్ తీటా. ఈ రెండు యాడ్ అయ్యి ఫైనలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 2E కాస్ తీటా. అయితే ఇక్కడ మీరు కాస్ తీటా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, యాజ్ యు సీ హియర్, 1 minute. Yeah. Now see, this is the angle. Now you see here, so therefore as you see, now this plane, this equatorial plane is oriented at an angle theta. Kabatti what is the angle between our axis of the dipole and equatorial plane ante this is theta. Ee theta consider chesinappudu, and as you see this is the theta, right? So cos theta, because we are going to get a value of cos theta here. Cos theta is nothing but adjacent side by hypotenuse. So whereas adjacent side is only A, but hypotenuse, as you see here, because this is our what is the distance? We are taking this distance as R, the point where from the center of the axis of the dipole, this point on the equatorial plane is at a distance of R units. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇది ఏమో దిస్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ స్క్వేర్. సో కాబట్టి కాస్ థీటాలో 1 more A by R square plus A square you are getting additionally. Already there is, you see here, already because of EQ, there is a, see, R square plus A square is already there. దాని ఇంకో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మల్టిప్లై అయితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. కాబట్టి అగైన్ ప్రీవియస్ కేస్ లాగానే ఒకసారి స్పెషల్ కేస్ కన్సిడర్ చేస్తే, వేర్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ from the center of the dipole is much larger than the semi length of the dipole. సో అలా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఈ వాల్యూ ఫైనల్లీ ఈజ్ అప్రాక్సిమేటెడ్ యాజ్ కే ఇంటూ, ఎక్కడైతే మీకు 2QA కనబడుతుందో, సో Q ఇంటూ 2A కనబడిన చోటల్లా మీరు P బార్ రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈజ్ ఓన్లీ మైనస్ KP బార్ బై ఆర్ క్యూబ్. కాబట్టి సో హియర్ డిఫరెన్స్ ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. వేరాజ్ వన్ ఈజ్ K, సింప్లీ వన్ ఈజ్ K ఇంటూ P బార్ బై ఆర్ క్యూబ్, అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ 2KP బార్ బై ఆర్ క్యూబ్. సో కాబట్టి so this is the difference between electric field on the axial line as well as on the equatorial plane. ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని క్వశ్చన్స్తో కలుద్దాం. టిల్ దెన్, బై.